Hello, নমস্কাৰ ক্লাছ 10 তোমালোকক আজি 1.2 কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট টপিক মই পঢ়াব গৈ আছো যেনে প্ৰথমতে আমি অলৰেডি 1.1 আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো এতিয়া তোমালোকক কৈ আছে 1.2 যিটো ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট হয় আৰু ইম্পৰ্টেন্ট এক্সাৰসাইজ সমূহ সেইবোৰ কৰাব গৈ আছো ওকে এতিয়া প্ৰথম 1.2 তোমালোকৰ কি আছে 1.2 আছে এক্সারসাইজ 1.2 ইয়াত তোমালোকে প্ৰমাণ কৰিব লাগিব যে কোনোবা এটা সংখ্যা পৰিমেয় সংখ্যা অপৰিমেয় সংখ্যা হয় যেনেকৈ আমাৰ ইয়াত দিছে √5 এটা অপৰিমেয় সংখ্যা আমি ইয়াত প্ৰমাণ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত দিছে কিমান 3 + 2√5 এটা অপৰিমেয় সংখ্যা ইয়াক আমি কেনেকৈ কৰিম যেনে এটা কথা মনত ৰাখিবা ইয়াত √5 দিছে যদি √5 তোমালোকে কৰিব পাৰা যে অপৰিমেয় সংখ্যা প্ৰমাণ তেন্তে তোমালোকে √3 √5 √7 সকলো তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা তোমালোকে ইয়াত কৰিব পাৰিবা যদি এটা সময়ৰ কনসেপ্ট তোমালোকে ভালকে কৰিব পাৰিবা তেন্তে বাকিবোৰ তোমালোকে আৰামছে কৰিব পাৰিবা আৰু ইয়াত যেনেকৈ দিছে কোনোবা এটা ৰুট সংখ্যাৰ লগত কোনোবা এটা অপৰিমেয় সংখ্যাৰ লগত যদি আমি কোনোবা এটা সংখ্যা যোগ থাকে যেনেকৈ √5 + 3 ইয়াত এটা নতুন এটা কনসেপ্ট কৰি এটা কনসেপ্ট হ'ব এটা কনসেপ্ট হ'ব যদি দুটা কনসেপ্ট তোমালোকে জানা ইফ ইউ নো দিস টু কনসেপ্ট দেন তোমালোকে আৰামছে ইয়াত কৰিব পাৰিবা ওকে এতিয়া প্ৰথম চাম √5 এটা অপৰিমেয় সংখ্যা ইয়াক আমি কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰিম √5 এটা অপৰিমেয় সংখ্যা তাক আমি কেনেকৈ প্ৰমাণ যেনেকৈ ইয়াত দিছে আমাক √5 is irrational number চাবা যেনেকৈ ইয়াত কম কোনোবা এটা যেনে ইয়াত তোমালোকক দিছে পেন্সিল এইটো যে পেন নহয় বুলি এইটো পেন্সিলক যে আমি ইয়াত পেন্সিল হয় বুলি কেনেকৈ আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে ইয়াক মানিম কি আমি পেন ওকে ইয়াক মানিম কি এটা পেন এতিয়া চাবা পেনৰ বৈশিষ্ট্য আমি জানো যে লিখাৰ পাছত আমি ইয়াক কি কৰিব নোৱাৰি ইৰেজ কৰিব নোৱাৰি ওকে লিখি পেলাই ইয়াক আমি কি কৰিব নোৱাৰি ইৰেজ কৰিব নোৱাৰি এতিয়া আমি প্ৰমাণ কৰিম যে এই বস্তুটো এটা পেন্সিল হয় আমি কি কৰিটো লিখিলো লিখাৰ পাছত দেখিলো যে এই বস্তুটো ইৰেজ হৈ গৈছে গতিকে এইটো কি নহয় পেন নহয় গতিকে এইটো পেন নহয় তেন্তে কি হ'ব এইটো এটা পেন্সিল হ'ব আমি এনেকৈ প্ৰমাণ কৰিম যে √5 এটা কি হয় এটা অপৰিমেয় সংখ্যা এতিয়া যদি √5 এটা অপৰিমেয় সংখ্যা তোমালোকে প্ৰমাণ কৰিব পাৰা তেন্তে বাকি হ'ব যিমান √2 √3 √7 যিমান সংখ্যাই সেইটো তোমালোকে একেবাৰে আৰামত কৰিব পাৰিবা ওকে এতিয়া চাবা আমি প্ৰথম ইয়াৰ কনসেপ্ট কেনেকৈ কৰিম সেইটো আমি আৰম্ভ কৰিম ওকে চাবা সলিউশন okay let's assume that √5 is a rational number √5 is a rational number √5 কি হয় এটা rational number মানে না আমি ইয়াত মানি লৈছো √5 এটা rational number যদি √5 এটা rational number হয় তেতে আমি ইয়াক আমি কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰিব পাৰিম চাবা √5 যদি এটা rational number হয় তেন্তে আমি ইয়াক a/√5 ফৰ্মত আমি লিখিব পাৰো আগতে আমি কৈছিলো এতিয়া কোনোবা এটা অপৰিমেয় সংখ্যা বা ৰেচনেল নাম্বাৰ হয় তাক আমি ফ্ৰেকশনেল ফৰ্মত লিখিব পাৰো য'ত যেনে আমি ইয়াত p/q আগত দেখিছো জোস নম্বৰ হৈছে ৰিটেন ইন দা ফৰ্ম অফ p/q ইয়াত লিখিছো a/b ওকে য'ত a আৰু b কি হয় a and 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 b are a and b কি হয় a and b are integers and having common factor 1 এতিয়া চাবা ইয়াত কমন ফ্যাক্টৰ কি হ'ব ইয়াৰ এই দুটা কমন ফ্যাক্টৰ কি হ'ব 1 যেনেকৈ চাবা এই যিটো ফ্ৰেকশনেল ফৰ্ম হয় না ইয়াক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো ইয়াক 1 যেনেকৈ লিখিম এই দুটা সিম্পলেস্ট ফৰ্মত লিখিম আৰু ইয়াৰ ইন্টিজাৰ্স কমন ফ্যাক্টৰ সদায় কি হ'ব 1 হ'ব এটা কথা মনত ৰাখিবা এটা নেক্সট স্টেপ চাবা কি কৰিম আমি ইয়াক ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কেনেকৈ কৰিম এতিয়া a ইকুৱেল কি হ'ব √5 into b means √5b আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা নেক্সট স্টেপ যেতিয়া আমি ৰুট দেখো দুনো পক্ষত কি কৰিম আমি স্কয়াৰ কৰিম ইয়াতো স্কয়াৰ কৰিম এতিয়া a স্কয়াৰ
equal root 5b whole square means that square কি হবো squaring both side squaring both side সবাই একটু অসমীয়া মিডিয়ামৰ কাৰণে লিখিম ওকে বেলেগ বেলেগকে লিখাম তোমালোকে কৈ আছিলা ন বেলেগ বেলেগকে লিখাবৰ কাৰণে এই কাৰণে এতিয়া চাবা ইয়াত কি হ'ব a স্কয়াৰ মানে কি হয় a স্কয়াৰ ইকুৱেল এটা কথা মনত ৰাখিবা যেতিয়া ৰুট ওভাৰত আমি স্কয়াৰ দিম ন স্কয়াৰ ইনটু ৰুট ওভাৰত কন্টিনিউলি এইটো অনলি এইটো পইণ্ট হ'ব গতিকে ইয়াত হ'ব কিমান 5b হোল স্কয়াৰ ওকে ইয়ালৈকে ঠিক আছে এতিয়া চাবা ইয়াত অলপ উঠাই দিম এইটো a স্কয়াৰ কি হ'ব এইটো b স্কয়াৰ আছে ন এইটোৰে ইয়াত আহিব b ইনটু 5 ইয়াত যাব ইয়াত থাকিব হা b স্কয়াৰ চাবা ইয়াৰ পৰা এটা কথা প্ৰমাণ কৰিব পাৰিবা ইয়াৰ পৰা তোমালোকে এটা কনক্লুজন ওলাব পাৰিবা যে চাবা a স্কয়াৰক 5 ৰে হৰণ কৰিলে আমি কি পাম b স্কয়াৰ পাম ইয়াৰ মিন্সটো এইটো পাম ওকে ওকে এতিয়া চাবা নেক্সট আমি কৰিবলগীয়া কি আছে কৰণ ইকুৱেশ্যন 1 এতিয়া চাবা a square is divisible by 5 and also a is divisible by 5 চাবা ইয়াত এটা কথা প্ৰমাণ হৈ গ'ল কি যদি a স্কয়াৰক যদি আমি 5 ৰে হৰণ চাই তেন্তে a কো কি হ'ব 5 ৰে হৰণ হ'ব এইটো কথা মনত ৰাখিবা এতিয়া আমি সাইডত এটা সাইডত লিখিম চাবা এইটো হৈ গ'ল এতিয়া চাবা আমি এটা a স্কয়াৰত b ৰে 5 ৰে হৰণ কৰিলে কিবা এটা সংখ্যা পাইছিলো ন তেন্তে a কো যদি 5 ৰে হৰণ কৰো তেন্তে আমি কিবা এটা ইন্টিজাৰস পাম যাক আমি c লিখো মানে c is any integers এইটো মানা c is any integers এইটো হৈ গ'ল ওকে এতিয়া চাবা আৰু এটা কথা আমি এটা কথা জানো ইয়াত এর ভ্যালু কিবা আমি পাইছিলো ন 5 এর প্লেসত আমি কি লিখিব পাৰো 5b আৰু 5 ইকুৱেল c তো ৰুট ওভাৰ 5 ওকে ওকে ইয়াৰ এতিয়া আকৌ ইয়াত কৰিব লাগিব কি ক্ৰস মাল্টিপ্লাই দেন ক্ৰস মাল্টিপ্লাই করতে কি হ'ব ৰুট ওভাৰ 5b ইকুৱেল 5c হ'ব নে নাই 5c হ'ব এতিয়া চাবা যত আমি ৰুট ওভাৰ পাম ৰুট ওভাৰ পোৱাৰ লগে লগে আমি এই ইয়াত কি কৰিম স্কয়াৰ কৰিম আকৌ স্কয়াৰিং বোথ সাইড ৰুট 5b হোল স্কয়াৰ ইকুৱেল 5c হোল স্কয়াৰ ইয়াত লিখিম আমি কি স্কয়াৰিং বোথ সাইড স্কয়াৰিং বোথ সাইড ওকে ইয়াত চাবা 5 root over 5 square means 5b hobo ete 5 square c mane 5 5 is 25c ete 5 এর ইয়াত ডিভাইড করতে কিমান হবে 5 এতিয়া সবাই ইয়াত b এটো 5 ইয়াত আছে ইয়াত আহিব 5 ইকুয়াল c আমি গেট ইয়াত পাব সারা ইয়াত পাইছিলো কি a square is divisible by 5 and a is also divisible by 5 then ইয়াত সবা ইয়াত আমি এটা কনক্লুজন ওলাব পাৰিম যে ইয়াত আমি এটা কথা ক'ব পাৰিম that b is also divisible by 5 divisible by b is also divisible by 5 বললো b is also divisible by 5 এতিয়া চাবা আমি কনসিডার কি কৰিছিল চাবা ইয়াত তলত এটা স্টেটমেন্ট লিখিব লাগিব ওকে এটা স্টেটমেন্ট লিখিব লাগিব we considered that A and B have common factor 1 okay আমি এক বুলি আমি প্রথমতে কইছিল but we get that আমি পাইছনে নাই A and B have common factor 5 A and B have common factor 5 okay so is contradiction there so our assumption is wrong
So our assumption is wrong. So if it's contradict that root 5 is rational. So so it's a proof. It's a proof that root 5 is irrational. Okay? To prove for you. এনেকে আমি ইয়াত লিখিব লাগিব এতিয়া চাবা যদি ইয়াত বেলেগ আহে আমাৰ যদি সি বুলি ৰুট 3 বুলি আহে তেতিয়া আমি কি কৰিম যে এইটো তোমালোকে নোট কৰি ল'বা এইটো নোট কৰি ল'বা এবাৰ নোট কৰি ল'বা নোট কৰি ল'বা নোট কৰি ল'বা নোট কৰি ল'বা পজ কৰি পেলাই নোট কৰি ল'বা হা ওকে এতিয়া চাবা যদি সেম কোৱেশ্চন আহে যদি ইয়াত ৰুট 5 নিদি পেলাই যদি আমাক ৰুট 3 দি তেতিয়া আমি কি কৰিম চাবা বাকি স্টেটমেন্ট সেম থাকিব আমাৰ কোনো চেঞ্জ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই বাকি স্টেটমেন্ট সব সেম থাকিব 5 root 5 ৰ জেগাত আমি 5 টো আঁতৰাই দিম যদি আমাৰ কেলচি দিয়ে সেইটো হিচাপ হা এটা চাবা 5 ৰ জেগাত আমি এতিয়া যদি আমাক কয় এতিয়া যদি আমাক কয় 3 যদি কি কোৱেশ্চন দিয়ে যদি আমাক কোৱেশ্চন ৰুট 3 বুলি তেতিয়া আমি কি কৰিম বেছি কোনো চেঞ্জ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই ইয়াত 3 ৰুট 3 য'ত আছে ইয়াত ৰুট 3 য'ত 5 আছে তাত দিয়া হ'ব ৰুট 3 ইয়াত হ'ব 3 ইয়াত হ'ব 3 বাকি কোনো চেঞ্জ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই অলসো ডিভিজিবল বাই 3 বাকি একো চেঞ্জ নকৰিবা মাত্ৰ এইটোৱে কৰিবা ইয়াত কি হ'ব চাবা ইয়াত হ'ব কি 3 ইয়াত হ'ব কি 3 ইয়াত 5 আছে না 5 ৰ জেগাত আমি দিম কিমান 3 5 ৰ জেগাত আমি দিম কিমান 3 ইয়াত হ'ব 3 ক্রস মাল্টিপ্লাই করে 3 জেগাত পাও 3 এ ইয়াত আছে কিমান √3 ইয়াত হয় ইয়াত কিমান চাবা কিমান হ'ব √3 b equals 3c ওকে এটা দুই পয়েন্ট স্কয়ার করলে আমি কি পাম √3b হোল স্কয়ার ইকুয়াল 3c হোল স্কয়ার মানে নহয় এটো পাম ন এতিয়া চাবা ইয়াত আমি কি আৰু এটা স্টেটমেন্ট লিখিম ইয়াত হ'ব 3b হোল স্কয়ার ইকুয়াল 9c হোল স্কয়ার ক্যালকুলেট করলে কিমান হ'ব 3 ইয়াত থাকিব কিমান b স্কয়ার বাই 3 ইকুয়াল c স্কয়ার b is also divisible by 5 নহয় ইয়াত হ'ব কিমান 3 ইয়াত হ'ব কিমান 3 আৰু বাকি একো চেঞ্জ নহয় ইয়াত থাকিব কিমান to consider that a and b have the common factor 1 but we get that a and b have the common factor 3 so it's contradict that the √3 is an irrational number so √3 is not that is irrational ইয়াত হৈ গ'ল না প্ৰমাণ আমি এনেকে কৰিব লাগিব এইটো সেম কোৱেশ্চন যদি থাকে ওকে এটা নেক্সট তোমালোকে কৰিবা এটা চাবা ইয়াত নেক্সট ইয়াৰ কি দিয়া আছে এটা আউটলাইন আছে ন এটা 3 প্লাস 2 ৰুট ওভাৰ 5 ইয়াক আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগিব এইটো অলপ শৰ্ট হয় পঢ়াৰ কাৰণে ওকে এইটো অলপ শৰ্ট হয় এইটো অলপ শর্ট হয় ওকে এই শর্ট আমি কেনেকৈ যাবে নেক্সট লৈ লওঁ নেক্সট আমাৰ কিমান আছিলে 3 প্লাস 2 ৰুট 5 ওকে 3 প্লাস 2 ৰুট ওভাৰ 5 আমি ইয়াক আমি প্ৰমাণ কৰিব ওকে ইয়াক আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগিব ওকে সবা সলিউশন let's assume that three plus 2 root over 5 is irrational. Oh, sorry, rational.
ইয়াক আমি ৰেচনেল বুলি প্ৰমাণ কৰিলো ওকে তেনে আমি ইয়াত কি কৰিম 3 প্লাস ৰুট ওভাৰ 5 ইকুৱেল a by b আমি এনেকে so আমি ইয়াত লিখিম a and b are integers okay কি হয় that integers and having common factor and having common factor having common factor 1 okay and so you have 2 over 5 equal a by b into 3 opposite side গলে কিমান হ'ব -3 ইয়াত থাকিম কিমান -5 equal ইয়াত থাকিম এইটো 2 প্লাস হৈ আছে না ইয়াত চাবা আৰু এটা স্টেপ ইয়াত হ'ব কিমান b a minus এইটো হ'ব কিমান 3b আৰু এইটো opposite side যদি যায় 5 a root 5 equal কৰি a minus 3b এইটো opposite side গলে হ'ব 2b ওকে ইনমানে কৰিব লাগে এইটো তোমালোকে জানা ন এনেকে হ'ল চাবা সাইডবোৰ্ড কৰি দেখাম এইটো কি আছিল যেনে 3 plus 2 root over 5 equal a by b and then 2 root over 5 equal a by b এইটো plus 3 opposite side গলে কিমান হ'ব -3 ওকে এতিয়া চাবা কি কৰিম ইয়াৰ 2 root over 5 আছে ন a আৰু ইয়াৰ মাজত থাকিব এটা 1 a b আৰু 1 ৰ এলচিএম কিমান হ'ব b এতিয়া ওপৰত যে b ৰে b হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 1 as a -3 into 1 এ b কৰিলে কিমান হ'ব b 2 root over 5 equal a minus কিমান হ'ব 3b আৰু ইয়াত থাকিব b আৰু এইটো 2 ইয়াত পূৰণ হৈছে অপোজিট সাইড গলে হৰণ হ'ব মানে তলত হ'ব এই 2 কি হ'ব ইয়াত আহি যাব পূৰণ 2 গতিকে ইয়াত আমি কি লিখিব পাৰো √5 equal a minus 3b by 2b এইটো লিখিব পাৰো চাবা ইয়াৰ পৰা নেক্সট স্টেটমেন্ট কি হ'ব নেক্সট স্টেটমেন্ট বহুত ইজি আছে ওকে বহুত আসান ওকে Saba, we know that এনেকে লিখিব পাৰা a and b are integers and also rational number rational number okay so a minus 3b by 2b is also rational number but we know that √3 is irrational. Sorry, √5 is irrational. Okay, √5 is irrational. √5 is irrational. So, is contradict that. Contradict that a minus 3b 2b is rational. Okay. 2b is rational. So it's a proof that it is okay. It's a proof that 3 plus 2b 2 root 5 is irrational proof. Okay, then next question. How to better is I don't know. তলৰ কোনটো সংখ্যা অপৰিমেয় হয় অপৰিমেয় এতিয়া যিটো কৰিছিলো না এতিয়া চাবা এইবোৰ যেতিয়া এটা সেকেন্ড স্টেপ কৰিছিলো ন সেম টু সেম যেনে 1/2 মানে 1/2 এইটো প্ৰথমটো চাবা সেম এটা যিটো কৰিছিলো না let's assume that
Assume that 1 by root 2 is relational. Is relational. Okay, যদি রেশনাল হয় 1 by 2 আমি কি root 2 কি বলি লিখিব পারো a by b. A and b are integers and having common factor 1. And having common factor 1. Common factor 1. Okay. তো ইয়াক আমি কি কৰিম ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰিম সবে জানো ইয়াক কৰিম কি ক্ৰস মাল্টিপ্লাই তো কি হ'ব ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰোতে √2a ইয়াক এনেকাও কৰিব পাৰি ন মাত্ৰ আমাক লাগে ইয়াত যেটো √1 আছে ন ইয়াক ৰেচিপ্ৰকেল কৰিম ইয়াক ৰেচিপ্ৰকেল কৰিলে কি হ'ব 2 by 1 হ'ব ইয়াতো হ'ব কিমান big by a ওকে ক্ৰস ৰেচিপ্ৰকেল মানে কিমান √1 আছে ন 1 হৈ গলে এইটো কি হয় আমি লিখিব পাৰো গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি গম পালো ইয়াক কি গম পালো চাবা we know that a and b are integers and also rational number okay but it is rational number and also rational number and √2 is also rational number okay rational number but we know that এই দুটা ইকুয়াল বুলি প্রুফ দিয়া আছে না এইটো যি হ'ব এইটো সমান হ'ব লাগিব না ইকুয়াল যেতিয়া দিয়া but we know that √2 is irrational okay √2 is irrational √2 কি হয় irrational হয় তেন্তে কি হ'ব আমি ক'ব পাৰিম √2 যদি irrational হয় তেন্তে √2 is irrational so is contradict that b by a is a rational number. So it's a proof that √2 1 by √2 is irrational. তাহলে সেম হয় এই বস্তুটো সব সেম হয় এইটো তো সেম কৰিব পাৰি আরে না ইয়াত 1 বাই 2 থেকে তোমালোকে 7 বাই 5 লিখিব পাৰা ইয়াত 6 প্লাস 2 আছে না 2 আছে 6 প্লাস 2 ইয়াত কি তোমালোকে 6 প্লাস 2 লিখিব পাৰা ইয়াৰ লগত ইয়াৰ নিচিনা নেক্সট আছে না ইয়াৰ নিচিনা লিখিব পাৰিবা এই কন্ডিশন ওকে জাস্ট আমরা নেক্সট এটা কি আছে ইয়াত কিছুমান কোয়েশ্চন দিয়া আছে এটা তোমালোকে হোমওয়ার্ক করে দাও ট্রাই করবে মই লাস্টত পড়াম এটা এই দুটা তোমালোকে ট্রাই কৰিবা ট্রাই ইয়োরসেলফ মই কৰাই দি ট্রাই ইয়োরসেলফ এইটো মই লাস্টত ৰিভিজন চেপ্টাৰ যেতিয়া কৰাম ন তেতিয়া এইটো ইয়াৰ ৰিভিজন পাৰফেক্ট ৰিভিজন যেতিয়া কৰাম তাত ৰিভিজন আছে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে এবাৰ ট্রাই কৰিবা ৰিভিজনৰ কাৰণে ওকে এটা চাবা এতিয়া নেক্সট তোৰ অপৰিমেয় অসমীয়া কি হৈছে এটা অপৰিমেয় অপৰিমেয় সংখ্যা আৰু এটা পৰিমেয় অপৰিমেয় সংখ্যাৰ যোগফল the product of a non-zero rational number and a irrational number সবা এটা কথা মনত ৰাখিবা irrational number লগত তুমি যদি নন জিৰো কোনোবা এটা সংখ্যা যদি পূৰণ কৰা তেন্তে সদায় এইটো অপৰিমেয় সংখ্যা হয় মনত ৰাখিবা এইটো always irrational number okay the product of a non-zero rational number and the irrational number is always কি হয় irrational number okay মনত ৰাখিবা এইটো কথা okay ইয়াৰ লগত প্লাস মাইনাস কৰিলেও কি হৈ যায় সদায় irrational number এটা নেক্সট সবাই এটা মই কৈছো মানে সকলো irrational number যদি প্লাস কৰা irrational প্লাস এইটো না সদায় কি হয় irrational number
অ'কে